LAL will attract this generation's kid? I don't know. I hope so. Because I think that this character is it was very attractive to me, this character. He's a character who is very innocent and lovable. So yeah, I think that, in fact, probably in today's times, where we have, you know, uh, I think that it's not the generations which will matter about that. I think it's the human story. If we are able to connect with people on a human story, then even the youngsters of today, I think, would react to that. అంటే ఎమోషన్స్కి సెంటిమెంట్కి అమ్మతనానికి ఇటు వైఫ్ తోటి ఆ ప్రేమకి ఏజెస్ అని లేదు. అది కాంటెంపరీయా లేకపోతే ఓల్డ్ జనరేషన్ అది లేదు. ఆ ఎమోషన్కి పాత కొత్త ఉండదు. ఐ థింక్ లేటెస్ట్ జనరేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతారు. అది బాగుండి వాళ్ళకి నచ్చితే ఐ థింక్. ఇప్పుడు చెప్పారు చెయ్యి My mother really liked the film. My mother, she saw the film, she really liked it. And normally we have test screenings for all my films, and we invite audiences to watch the film in the house only, just to get a reaction. It helps us in the making of the film to get, to correct it. So in one of the test screenings, my mother was watching the film. And she knows that after the screening, I will sit 1 hour, 2 hours listening to people, making notes. So after one day, she told me, listen, I hope you're not making any changes. She said, in Hindi, she was saying, I hope you're not making any changes. I said, why? She's saying, no, it's a very good film. And I don't think you should make any changes to it. So she just told me that much. చెయ్యి అమీర్జీ కానీ చిరంజీవి గారు కానీ దే ఆర్ షేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ అబౌట్ దేర్ కనెక్షన్ విత్ స్టోరీ అండ్ ఫారెస్ట్ గమ్. బట్ డూ యూ హ్యావ్ రియల్లీ దట్ కనెక్షన్స్ అండ్ దిస్ ఫారెస్ట్ గమ్, దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? వాట్ డూ యూ హ్యావ్? Firstly, I just want to start off by saying, ఈ రోజు నాకు ఎంతో స్పెషల్. చిరంజీవి గారితో, ఆమిర్ ఖాన్ గారితో కలిసి స్టేజ్ షేర్ చేయడం అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని రోజు ఇది. కొన్ని సినిమాల్లో, లాల్ సింగ్ చద్దాలో నా క్యారెక్టర్ అబౌట్ 20-30 నిమిషాలు ఉంటుంది. కానీ కొన్ని సినిమాల్లో మన క్యారెక్టర్ ఎంతసేపు ఉంటుంది అనేది కాదు, బట్ కొన్ని మూమెంట్స్ అండ్ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేర్పిస్తాయి ఆ సినిమాలు. సో ఈ సినిమా అలాంటిది. యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా నాకు. అండ్ నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో నేను పనిచేసే యాక్టర్స్తో అయినా, టెక్నీషియన్స్తో అయినా, వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని బయటికి రావాలని కోరుకుంటాను. అండ్ ఆ విషయంలో ఈ సినిమా నాకు కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. నా క్యారెక్టర్ పేరు బాలరాజు. బోడిపాలెం, గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, ఒక చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చే క్యారెక్టర్. మామూలుగా ఒక సౌత్ యాక్టర్ని తీసుకొని హిందీలో కాస్ట్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా వాళ్ళ నేటివిటీకి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్కి మోల్డ్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. నేను ఆమిర్ గారితో కొన్ని వర్క్షాప్స్ అండ్ కొన్ని రీడింగ్స్ చేసేటప్పుడు ఆయన లేదు, ఒక సౌత్ నుంచి ఒక కుర్రోడు వచ్చి నార్త్కి వస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, ఎలా మాట్లాడతాడు, హిందీ డైలాగ్స్లో కూడా అక్కడిక్కడ తెలుగు వస్తే పర్లేదు, నువ్వు అలాగే చెప్పు. సో మన నేటివిటీని, మన కల్చరల్ రూట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇది. సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్, నంబర్ ఆఫ్ రిహర్సల్స్ జరిగినాయి. అది చాలా మామూలు ఆమిర్ గారికి. సో అక్కడ ఐ థింక్ he gives freedom to everyone to express their views, and that's what I enjoyed the most. As an actor, being able to collaborate with a person like him, being able to learn from him is what I'll carry back. Yeah. అవును, ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా డిఫరెంట్. ఇలా రిహర్సల్స్, వర్క్షాప్స్, స్క్రీనింగ్స్ ఇవన్నీ మనం అందరం చేయాలని అనుకుంటాము, బట్ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల అవ్వదు. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అండ్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇలాగే సినిమాలు తీయాలి, మనం యాజ్ యాక్టర్స్ ఇన్సిస్ట్ చేయాలని బాగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ ఐ ఆబ్వియస్లీ ట్రై టు ఫాలో ఇట్ as much as possible. అమీర్జీ, you have very good friendship with Tollywood. Chiranjeevi Garu or so many celebrities in Tollywood. Yes. What you made to choose Chiranjeevi to present this film? I have always been a big admirer of Chiranjeevi Garu's work.
and his personality, his stardom, and I always looked up to him, always. And I remember, sir, when we had met once in Ooty, first time, long back, very briefly we had met. Yes, sir. 94. I think, yeah, 92 or 94, is it? 94, In the 93. early 90s, I think. It was early Film 90s. Bazi. Bazi. So, even that time, I was very overawed when I met Chiranjeevi Garu. And then over the years, whenever we met on very few social occasions, because we live in different cities also. But I think we really bonded when we met in Japan on the airport, and we could spend so much time together and just chatting about, life and films. And I was From dieting. so many topics we. I only asked him, so Dangal, how you could maintain such a strong పహిల్వాన్ అండ్ దెన్ తర్వాత ఏదో లావ్ అయిపోతుంటారు, దాన్ని మళ్ళీ ఎలా తగ్గించుకుని ఎలా చేస్తారు ఇది అంటే ఇంకంతే. దానికోసం ఎంత టైం అయినా వెయిట్ చేస్తాను, అది తగ్గేంత వరకు నేను మళ్ళీ వేరే సినిమాలు చేయనని. అంత డెడికేషన్. ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లావు నుంచి సన్నవడం చూస్తే నేను షాక్ తిన్నాను. అంత ఇదిగా లావ్ అయిపోవడం క్యారెక్టర్ కోసంగా, అంత సన్నబడిపోవడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కోసం అనేది, అది ఒక్క అమెరికే సాధ్యం, ఇంకెవరి వల్ల కాదు. What a great transformation when it's needed. So actually then we became friends after that day, sir, when we were met at the airport and all. And then when the Clap to her cousin. yes, oh that's right. That's right. Yeah. That film made first 100 First 100 crores, 100 that's crores. correct. So actually when we were thinking, most of my films have been dubbed in Tamil and Telugu. But usually we are not able to reach audiences which are not used to watching Hindi films or even dubbed into Telugu. So our reach is usually quite limited in this region. And of late some films from the south of India have done really well in Hindi. And that gave me the encouragement. Because I realized that today the world has become smaller because of platforms and Netflix and other platforms that we watch, Jio and all of them, OTT platforms. So we are now used to watching films from other languages and other cultures. Now we are used to it. We enjoy watching Spanish films, we enjoy watching Malayalam films, Even we have the freedom. Korean films. Korean films. Earlier that facility also was not there. So gradually I think the audience is also changing, and their taste, their willingness to experiment with other languages is also changing. And I was telling Chiranjeevi Garu earlier and Nagarjun as well that, it would be really fascinating that if India as a country could make films in different languages, but which actually travel across the country, whether it's Gujarati or whether it's Telugu or whether it's Bengali, it'll be truly fascinating to make more and more films which actually cross over the cultures and we get to see each other's films. So with that in mind, to answer your question, with that in mind, I thought the only person who can do it, who I would like to go to, who I've been a big fan of, and I feel, he's someone who I really admire, and if he likes my movie, then that would be a big, big thing for me. So that's why I requested Chiranjeevi Garu. Amirji. आमिर सर, हाय सर. Yeah. जितने भी फिल्मों के बारे में ये लोग बात करें, चाहे पीके हो या दंगल हो एंड नाउ लाल सिंह चड्ढा, all these roles make you mentally exhausted because you have to mentally work on the film and the character you play. So what do you take home from the set, and how do they impact you mentally and physically too? Oh, that's a tough one. So physically, it's some films are tougher than others. Like Dangal, for example, had a lot of physical demand. But this film also had strangely a physical demand because I had to run a lot in this film. This character runs a lot. So I've run across the whole country actually. Yes, sir. Everywhere, yeah. Yes, sir. Kashmir to Kanyakumari. But I think... sorry, what was your question? I forgot. I was asking how... Exhausting, yeah. Yes. So I think this film, actually, to be honest, both Advait and I keep discussing that probably it is one of the most challenging films that I certainly have worked on, sir, in my 35 years.
It's been the most challenging film of my career. And Advait is making his second film. So he and I joke, you know, like in the film you have the feather, you know, it goes here and there. And so he says that since we are making Lal Singh, our lives have become like the feather. The wind is blowing us here and there and we are just going with it. You know, we are just going with it. So it's been a very challenging film and emotionally very exhausting. You're absolutely right. It has been very exhausting emotionally. सर आमिर जी, आमिर जी। एक और बात ओके निमिष मंडी प्लीज एक और बात सर हमको पता है कि हमारे चय तो बहुत अच्छे हैं हाँ. बट आपको क्या दिखा उनमें कि आपने उनको यही रोल के लिए नॉट एनीबडी एल्स व्हाई ओनली चय फॉर दिस रोल Because he has such a natural goodness and innocence about him, which really shines through, you know, his personality. And that is the personality that both Lal and Bala need to have that. Because they are both innocent. They're very similar. Both of them are very similar. So we needed someone who's got an innate goodness, innate purity, innate innocence, which I think Che is full of. యా అమీర్ ఖాన్ గారు. వన్ సెకండ్ అందరూ కరీనా కపూర్ గురించి మర్చిపోయారు మిమ్మల్ని చూసేసరికి. వాట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ కరీనా కపూర్ ఇన్ దిస్ మూవీ హీరోయిన్? You want me to answer that? Yeah, please. Well, Kareena's character is the one that has probably been altered the most from the original. Because in the original, as per their culture, you know, they have that hippie culture and all. The Jenny's character was there in that. That does not exist in India. So we have changed that character quite a bit. Okay. But you see the movie, I don't want to tell you now. ఓకే What are the అమీర్ changes? ఖాన్ గారు, జస్ట్ యూ रेफरेंस द फेदर. Ah. लास्ट 1 आवर से मैं वो फेदर को देख रहा हूँ, वो आ रहा है, डिसअपियर कर रहा है. वो जस्ट लाइक दैट आर एनी प्रोमिनेंस दैट फेदर हैज, यू पुट दैट फेदर इन द टाइटल लोगो आल्सो. Yes, yes. What is the prominence of? Actually, the theme of the film is that the title song of the film, Kahani, also is saying that. The theme of the film is that are we in control of our lives? Are we 100% in control of our lives, or does life happen to us while we think we are controlling but actually we are not in control? You know, so that is the question that is asking. How much of it is in our hands? How much of it is not in our hands? We don't know. क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम? So that is the question that the film asks. హిందీలో కూడా బిజీ అవబోతున్నారా అని అడుగుతున్నారు. అదే దాని గురించి నిజంగా ఇంకేం ఆలోచించలేదండి. నిజంగా ఈ సినిమా ఆఫర్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఆమిర్ గారితో కలిసి పనిచేయాలి, ఆయన నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నాకు చాలా హెల్ప్ అవుద్దని ఆ కోరికతో వెళ్ళాను. హిందీలో ఒక కెరియర్ పర్స్యూ చేద్దామని అదంతా ఇంకేం ఆలోచించలేదండి. ఒకసారి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఎప్పుడు మై హార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హియర్, ఇక్కడే ఉంటుంది. యా.